introduction of a non-efficient way of doing counterterrorism, things happened, and now you have like this radicalized narrative and polarized atmosphere and landscape in the Central Sahel. So that's the very first thing I wanted to say. The exactions committed by the security forces, I'm not talking about the foreign forces, I'm talking about the national security forces, even if it's only few incidents, let's say, and to be like very optimistic about like the number of exactions, it's nourishing this kind of narrative when you tend to victimize yourself as an ethnic group or as a specific community. And this this window of opportunity was particularly used by jihadist groups since the 2015 in the central Mali and beyond. So that and this, when you're talking with Malians, Nigerians, Burkinabe, they're gonna tell you about it. They're gonna repeat this narrative about the exactions of security forces, even if sometimes it's a rumor, but it's like an embedded narrative. And the issue of like the training of the security forces, particularly when it's like the volontaires now in Burkina Faso, for example, and the militias like Cogleogo, when they can at some point they can like accept an ethnicized narrative when the other is the enemy through an understanding as this Fulani, this Pearl, is a terrorist. And that's an issue not coming from only outside. This narrative is not caused only by foreign actors who can have an Orientalist perspective or a lack of understanding of like the complexity of the field, but it's also caused by local actors who are using this narrative. Here we can add the diasporic elements who are sometimes disconnected from their environment, but they can create more tensions. I'm not saying that diasporic elements cannot also help peace, but you have people who are like through social media, through calls with their parents, through their like ideological positionalities in media and all that, complexifying what's happening in the field. The discourse evolved also. I'm like following a narrative perspective because I think it's like one of the key points happening in the Sahel right now, the way we're telling the story as a local and international actors. And now you can see that after the coup, the recent coup in Mali, the discourse of the Malian streets are like very positive about their security forces, even if you don't really have clear results on the field, but still you have this belief on the fact that they're doing the right thing and not the foreign forces, particularly France. And when we're talking about Russia as a new actor doing some point, trying to position themselves in the security landscape, I will say that they not necessarily like creating like these radical narratives against France. They like more using them or like reinforcing them, being a form of catalysis, but and playing with it, but they are not the one who created these narratives. These narratives were already there, and they participate to activate them and reinforce them at some point. So let's not be naive about how the foreign forces were already perceived in particularly France, in Mali, Niger, and Burkina. So you have this thing that I wanted to say, and now that let's talk a little bit more about the transversal issue happening now, the idea of mercenaries. I think that's an important point when we're talking about non-state armed groups. I'm not sure if they're really controlling their men, all of them. Like I'm talking about the ex-rebel groups of Mali, or even like paramilitary groups,
or like militias. I think the trajectories of all these people are way more complicated. They're starting to be, you have like sub-officials starting to be like, let's say brokers or like entrepreneurs, and it's leading to more chaos in the region. And that's something to address, to see a little bit more what's exactly happening in the rebel governance in North Mali, for example, or in the jihadist territories in the Liptako Gurma, when they like controlling more or less the territories. What are like the different tools that they are implementing, and can we really talk about the governance? I think it will be a key element to be able to at some point fight or like decrease their influence. Finally, to talk a little bit more about something I'm working on, it's like the disinformation. I think one of the key issues is that sometimes the foreign actors are not like insisting enough on their indignation, and we need to deconstruct the narratives happening on the ground, like particularly complotist theories, but we need also to accept, to send strong signals through statements, but also through official communique, but regularly, not only one time or through one person, to send a strong signal about the fact that we disagree on all these narratives, on all these complotist theories, but we need to accept also that the denial happening on the ground among political elites who are like also using complotist theories. We can see how the prime minister per interim was talking at the UN, the last UN assembly, and how he said that France was helping terrorist groups. That's like a very strong call at UN. And this denial is a classic strategic narrative to survive, and it's used by the populations on the ground, but also by the elites, because it's hard to accept the idea that we are part of the problem. And for that, it needs to be a dialogue, a frank discussion between local actors too, to not fear to leave just a diplomatic tone. And that's my last point, and we can talk later about it. Thank you. Indeed, thank you. That was, amongst other things, perfect timing, but also a really interesting quick tour of the region. Much more attention there than I expected to issues around narratives, communication, history, something we can hopefully return to in Q&A. So let's move on. Mohammed, I'm hoping your connection is good and that you can speak to us now, particularly from the perspective of Mali. Mohammed, just to check, are you hearing me? Are you able to speak at the moment? Well, possibly we come back to you then. Mohammed's connection has been difficult. So Mohammed, we'll come back to you. Binta, I wonder if you could possibly speak next. Would you be able to discuss the issues in Burkina and surrounding areas?
I'm not hearing anything. Are you speaking at the moment? Could you possibly turn your camera on? Oui, ça marche maintenant. Merci. Oui, j'arrivais pas du tout à me connecter. Merci beaucoup. Bon, c'est dommage que mon collègue du Mali soit pas passé avant. Ça aurait été mieux le Mali parce qu'on a beaucoup à apprendre sur la crise malienne, hein. Tout ce qui se passe au centre Mali après glisse sur les autres pays. Donc, comme Adib a présenté, effectivement, les nouvelles vont très vite sur le Sahel. Concernant le Burkina Faso, comme beaucoup ont pu suivre ces derniers jours, donc on a connu notre deuxième coup d'État en 8 mois. C'est arrivé le 30 septembre. Et donc là, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été démis de ses fonctions par le jeune capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes. Donc, le capitaine Traoré est le nouveau homme fort du Burkina Faso. Dans ma présentation, je voulais vraiment mettre l'accent sur 2 phases du déroulé de ce coup d'État. Dans un premier temps, on a vraiment eu une action militaire qui a commencé la nuit, qui a continué dans la journée, et on a vraiment eu un moment de confusion. Certains parlaient de mutinerie, d'autres parlaient peut-être de probable coup d'État. Donc, la confusion s'est vraiment installée. Et ensuite, on a eu les nouveaux putschistes, justement, qui ont pris la parole auprès de la télévision nationale pour nous annoncer effectivement qu'il y a un coup d'État, que la Constitution est suspendue, la fermeture des frontières, toute la communication classique en fait qu'on connaît en cas de coup d'État, les hommes armés en treillis sur un plateau télé et tout. Et donc, par la suite, après cette annonce-là, donc, on sait que le coup d'État est acté. Il va y avoir une deuxième phase qui va vraiment faire rentrer la population. La population va prendre part, en fait, va participer à ce coup d'État, ce qui est particulier, parce que le premier coup d'État qu'on avait eu en janvier passé, que le colonel Damiba avait fait, la population n'avait pas du tout participé. Et là, pour qu'il y ait la participation de la population, on a eu un deuxième communiqué. Là, les putschistes reviennent encore sur le plateau télé et ils accusent la France d'avoir exfiltré l'ancien putschiste Damiba, et que l'ancien putschiste, le colonel Damiba, serait en train de préparer une contre-offensive avec l'appui français. Donc, bien sûr, ça c'était fait, c'est vraiment un appel, je pourrais dire, du pur populisme pour faire descendre la population. Et entre guillemets, le motif qui est invoqué lors de cette déclaration, c'est suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Donc, ça justifierait du fait que la France est contre ce coup d'État. Donc, tout de suite, les autorités françaises ont bien sûr démenti le fait qu'ils protégeraient Damiba et qu'ils s'opposent au coup d'État. Et dans les moments qu'on suivi, on a eu la population qui a commencé à descendre dans la rue, certains à brandir des drapeaux russes, à se mobiliser, avec des pancartes demandant à la France de quitter le Burkina, de quitter le Burkina. Et ensuite, ça a suivi aussi d'actes de vandalisme sur des bâtiments français, notamment l'ambassade, les représentations diplomatiques, l'ambassade à Ouagadougou, et aussi les instituts français dans les 2 villes, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.
Et par la suite, il y aura encore un autre communiqué que les putschistes vont encore faire dans la même journée pour vraiment accentuer cette mobilisation populaire. On a l'impression que c'est un coup d'État, mais avec un appui insurrectionnel. Donc, ils vont annoncer que le couvre-feu qu'ils avaient annoncé le matin, qui allait de 21h à 5h du matin, sera élevé. Tout ça dans le sens d'avoir la population avec soi. Donc, je peux vous dire que c'était vraiment des moments où on a eu très peur. C'était un des pires scénarios et je pense qu'on a vraiment frôlé le pire parce que c'était deux clans qui étaient déployés dans la ville de Ouagadougou et qui étaient prêts à s'affronter. Donc, il y aura quand même un dénouement. Finalement, l'ancien président d'Amiba va démissionner sur l'intervention des sages et des chefs traditionnels et religieux. Donc, voilà, pour rappeler aussi ce qu'on reproche vraiment au chef à l'ex-chef de la transition, c'est vraiment son manque de résultats dans la lutte contre le terrorisme et aussi son rapprochement avec l'ancien clan et notamment l'ancien président Blaise Compaoré, qui était quand même poursuivi par la justice et par un mécanisme qu'il a pu mettre en place. On a quand même réussi à faire revenir une personne qui devait être arrêté à l'aéroport. Le président Blaise Compaoré est quand même revenu au Burkina pour rencontrer les autorités burkinabè. Donc, c'était du jamais vu et en matière judiciaire, je pense qu'on avait vraiment touché le fond. Aussi, un autre élément aussi déclencheur sur ce push, c'est que quelques jours avant le coup d'État, il y a eu l'attaque d'un convoi militaire qui devait aller à Djibo pour ravitailler cette ville. Djibo, qui est en fait une ville qui est sous blocus des djihadistes depuis février 2022. C'est une attaque très violente. Je ne sais pas si vous avez vu les images qui ont circulé sur le net. C'est d'une extrême violence et les terroristes envoyaient un message très fort, en fait, qui contrôle vraiment la situation aujourd'hui, alors que le président d'Amiba avait plutôt un discours que l'armée est montée en puissance. Donc, les dernières images de l'attaque du convoi montraient tout le contraire. Il faut savoir aussi que les terroristes aujourd'hui au Burkina Faso contrôlent 40% du territoire. Après, pour revenir au capitaine Ibrahim Traoré, qui est un jeune qui a 34 ans, il justifie son coup d'État, donc, comme je l'ai dit, sur la dégradation continue de la situation sécuritaire, les attaques djihadistes sur des civils et sur des militaires. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur le Burkina. Après, au cours de la semaine aussi, il y a eu une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est rendue à Ouaga, et il en est ressorti qui sont confiants pour la suite. Le capitaine Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur, c'est-à-dire l'organisation d'élections et un retour des civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Je tenais vraiment à présenter les deux phases du coup d'État que le Burkina a subi actuellement pour dire que notre autre grand défi que nous avons actuellement aussi, c'est de lutter contre cette désinformation, cette manipulation de la population. Certaines annonces sont des fois populistes et vont même à l'encontre même de la protection des civils. Quand on demande à la population, on annonce qu'il y a un couvre-feu parce qu'il y a un coup d'État, que chacun rentre chez soi pour être protégé, mais finalement, pour renverser la situation, on utilise la population comme bouclier humain. La population a été utilisée comme bouclier humain parce qu'on a dit tout simplement non, le couvre-feu est levé, restez avec nous pour pas que l'autre camp
l'autre camp attaque. Donc, c'est comme Adib a dit tout à l'heure, on est vraiment face à, il y a un gros travail de la société civile, de nous tous, d'essayer de faire que la population ne tombe pas dans cette manipulation, dans cette désinformation, dans ce souhait aussi d'obligation de se ranger dans un bloc, il faut le dire aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de le dire, soit le bloc français ou soit le bloc russe. Non, pour nous aujourd'hui, il doit y avoir le camp des Sahéliens, le camp des civils, le camp de la population qui est en détresse, qui a envie de s'en sortir sans ces deux blocs-là s'il le faut. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur la situation du Burkina. Donc, il faut vraiment, comme j'ai dit, il faut vraiment avoir le courage de lutter contre cette désinformation, contre le populisme et de dire la vérité aussi à la population. Je suis désolée, quand on fait un coup d'État parce qu'il n'y a pas eu de résultats sur le terrain et on vient promettre à la population que dans quelques mois, on va réussir à résoudre des questions sécuritaires qu'on n'a pas pu résoudre en 10 ans, c'est un mensonge. Donc ça aussi, il faut aller contre ce genre de pratique. Donc, dans les présentations, on m'avait dit de parler du Burkina, mais après de parler aussi globalement sur la crise sahélienne. Hein. Donc, comme on l'a dit, hein, la crise sahélienne est vraiment une crise multidimensionnelle, sécuritaire, politique, socio-économique. Et on sait tous que le tout militaire n'a fonctionné nulle part et il n'y a pas de raison que ça fonctionne aussi au Sahel. Et ça m'interpelle beaucoup parce que je trouve qu'il y a un acharnement au Sahel aujourd'hui de vouloir faire réussir ce défi en passant essentiellement que par le sécuritaire. On n'entend parler que de la question sécuritaire. Même aujourd'hui, le coup d'État au Burkina, c'est une proposition sécuritaire que le capitaine Traoré nous fait encore. Pareil, quand on parle des mercenaires russes, le choix des Maliens en prenant la société de mercenaires russes, c'est aussi du militaire. Donc, pour moi, c'est vraiment, il y a un défi. Le défi, c'est un défi vraiment politique, économique, climatique et tout ce qui va avec. Il faut vraiment s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Les causes, elles sont les mêmes dans tous les pays. Les populations, elles souffrent des mêmes maux, qu'on soit au Mali, qu'on soit au Burkina, au Niger, les maux sont les mêmes. Il faut aussi s'inspirer et apprendre de ce qui s'est passé au Mali. Aujourd'hui, je suis contre un isolement du Mali. Il faut plutôt avoir les Maliens avec nous, s'inspirer de ce qui n'a pas marché pour eux pour éviter que la crise aille autre part. Aussi, vous m'avez dit de parler sur la question des pays côtiers. Oui, bien sûr, il faut anticiper, il faut rapidement sensibiliser parce que la crise arrive là-bas aussi, que ce soit aujourd'hui au Togo ou au Bénin, et ils n'ont pas forcément des réponses adaptées. Je vous donne un exemple au Bénin. Il a été voté une loi à l'Assemblée qui interdit la transhumance. Interdire la transhumance aujourd'hui, c'est retirer l'aspect financier de toute une communauté. Aujourd'hui, si la communauté pastorale ne peut pas faire de transhumance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, d'un côté, c'est de les pousser à aller vers les forces du mal. Pareil, l'exemple au Togo aussi, récemment, il y a eu des arrestations de personnes qui faisaient qui faisaient de la transhumance. Donc, ce que je veux dire aussi, pourquoi je parle de l'aspect régional, c'est que jusqu'à présent, on est en train de donner que des réponses à cette crise, à des réponses pays. Pour moi, je pense que cette crise, elle va au-delà des frontières. Donc, il faut une réponse régionale, voire continentale. Et c'est là que la CEDEAO, l'Union africaine, doit prendre toute sa dimension. Et aussi, il faut vraiment écouter les Sahéliens. On a beaucoup à apprendre d'eux. Il faut les impliquer dans les solutions qui seront proposées. On ne peut pas faire des propositions depuis Paris, Washington et autres et les parachuter sur le Sahel et demander que ça marche. D'où l'initiative très à saluer de Béatrice sur le forum sur le Sahel ou bien les concertations sahéliennes ou autres. Donc, il faut
il faut vraiment repenser la façon de faire et je ne dis pas qu'il faut mettre complètement de côté l'aspect sécuritaire. Bien sûr qu'il faut continuer l'aspect sécuritaire, mais c'est pour moi aujourd'hui la résolution de cette crise, c'est tout un packaging. Je sais que mon temps est presque épuisé. Je voudrais juste rajouter quelque chose aussi quand je vous dis que la crise est multidimensionnelle. Il y a un aspect de la crise qu'on ne cite pas souvent, qu'il faut absolument citer. C'est vraiment, il faut qu'on fasse un plaidoyer pour inclure la crise du pastoralisme dans cette crise multidimensionnelle que traverse le Sahel. Si on arrive aujourd'hui à résoudre même une partie très, même minime de la crise du pastoralisme, on aura une grande avancée, on aura des résultats vraiment positifs sur le terrain. Il faut savoir que la population pastorale ont payé un lourd tribut dans cette lutte antiterrorisme au Sahel. Ils ont été victimes d'exécutions sommaires, d'arrestations arbitraires, de spoliations de leur bétail et de leurs terres. Je suis désolée, j'ai débordé sur le temps. Vous me faites signe. Il y a beaucoup à dire sur le Sahel. Je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Binta, thank you very much. It was worth the extra minutes. Very good material. Great points. You reinforced the issues that Adib raised about communications, narratives, media in a very practical way. Important that you raised the cross-border challenges and the multi-dimensional aspect of the problem, and really interesting the points about the crises facing pastoralists as an underlying structural issue. Maybe we can return to that in the questions. Let's try and move on. Mohammed, we're hoping you can come back in and speak from the Malian perspective. I know the line is not great, but let's give it a try. Are you able to speak? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Merci aux initiateurs de cette table ronde. Et la connexion a été très mauvaise chez moi, j'ai raté le débit. Tout à l'heure, je rejoins Binta qui a parlé du caractère dimensionnel de la crise. Effectivement, au Mali, nous avons plusieurs crises qui s'entassent. Nous avons d'abord la question terroriste qui est aujourd'hui en train de monter de façon très accélérée. L'État islamique aujourd'hui est en train de faire des ravages dans la région de Ménaka et celle de Gao. Les populations sont massacrées sauvagement, leurs biens spoliés, elles sont déplacées intérieurement dans d'autres régions, à savoir à Kidal, à Gao, ou réfugiées ailleurs en Algérie ou au Niger. Nous avons également les conflits intercommunautaires, les conflits communautaires qui sont également aussi alimentés par aussi les conflits souvent entre les groupes terroristes. Nous avons la mise en œuvre de l'accord qui tarde à se concrétiser, qui a été signé depuis 2015, malheureusement qui n'arrive pas à se concrétiser, alors que tant que cet accord n'avance pas, les Maliens ne seront pas ensemble et du coup, les groupes terroristes profitent de ce fossé entre le gouvernement et le groupe et les mouvements armés pour gagner du terrain. Nous avons également le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains dans une zone où la capacité de nuisance de chacun fait de lui le maître de lieu. Nous avons donc diverses formes de trafic. Ensuite, nous avons l'instabilité institutionnelle qui frappe les pays, comme notre voisin burkinabé. Là aussi, ça complique les choses. C'est une autre crise qui s'ajoute aux autres crises déjà existantes. Et tout cela multiplie les violations des droits humains et la culture de l'impunité. Donc, on se retrouve avec une grande occupation du territoire par les terroristes. Binta avait dit tout à l'heure que le Burkina est occupé à 40%. Oui, effectivement. Et
Au Mali, aujourd'hui aussi, une grande partie du territoire est occupée par les terroristes et souvent même, il y a des attaques à proximité même de la capitale, à Bamako. Nous avons une prolifération des armes légères, mais aussi des armes lourdes. Ce n'est plus seulement des armes légères. Des massacres de population, des spoliations des biens, fermeture de centaines d'écoles et des foires hebdomadaires, beaucoup de déplacés et la détérioration de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Donc, cette situation crée vraiment une situation très complexe et toutes les réponses qui ont été données jusque-là sont des réponses militaires, comme l'a rappelé Binta. Les acteurs, que ce soit la stratégie nationale ou même les stratégies des acteurs qui ont appuyé nos États, sont concentrés sur les conséquences. Elles s'attaquent aux conséquences de la crise en oubliant les causes profondes de ces crises. Donc là, vraiment, je pense qu'il faut essayer de changer de paradigme avec une approche plus holistique qui tient compte des causes de ces différentes crises en mettant la population au centre de toute stratégie sécuritaire. Lorsqu'on parle de sécurité ici, il faut surtout parler de sécurité humaine dans toutes ses dimensions. Ensuite, essayer de construire l'argumentaire religieux en mettant à profit les religieux, les ulémas, comme nous avons vu l'exemple en Mauritanie et au Maroc. Et il ne s'agit pas seulement de lutter militairement contre les terroristes, mais il faut aussi arriver à déconstruire l'argumentaire religieux. Ensuite, la mise en œuvre de l'accord, je pense que c'est par là que tout doit commencer. Vous savez, on voit toute cette crise qui est en train de devenir de plus en plus complexe, mais on oublie l'origine de cette crise. L'origine de cette crise, c'est qu'on a un conflit cyclique qui a débuté depuis les indépendances. Et chaque fois, ce conflit est bricolé, il est mal géré, on a un accord qui n'est pas totalement appliqué et les problèmes reviennent. Donc, sur cette crise, se sont greffées d'autres crises. Et imaginez si en 2015, lors de la signature de cet accord, les partis, les mouvements et les gouvernements se sont mis ensemble pour l'appliquer. Aujourd'hui, on n'allait pas se retrouver dans cette situation. Donc, aujourd'hui, la situation sécuritaire, pour y faire face, il va falloir vraiment aujourd'hui appliquer l'accord, essayer d'absorber les mouvements signataires au sein d'une armée reconstituée dans laquelle toute la population malienne, dans toute sa diversité, se reconnaît. Ensuite, il faut mettre fin à l'impunité en traduisant les criminels devant la justice, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se permet de commettre les crimes parce qu'on sait que personne n'est puni. Voilà, essayer aussi de mettre en place des programmes de sensibilisation sur la paix et le vivre ensemble, renforcer la paix et la non-violence par l'éducation et les plaidoyers. Aussi, les médias, y compris les intiques et les réseaux sociaux, ne sont pas à négliger. Mettre en place des actions spécifiques en faveur des réfugiés et des déplacés. Vous savez, avec ce qui se passe aujourd'hui, les populations sont celles qui souffrent le plus. On les oublie, on parle des questions de sécurité, on planifie des stratégies, mais les déplacés, les réfugiés, ils sont complètement oubliés. Et souvent, c'est ce qui renforce les groupes terroristes. Parce que non seulement dans la réponse à la crise, souvent les actions menées poussent les populations dans les bras des terroristes. Lorsqu'il y a par exemple les bavures, les questions d'amalgame et tout ça. Et en plus, même sur les questions humanitaires, les réfugiés, les déplacés, les populations sont complètement oubliés. On est seulement concentré sur les aspects
sécuritaire. Donc, il faut vraiment essayer de mettre la population au centre, mettre la protection des civils au centre de toute stratégie et vraiment essayer de se rapprocher de la population. Il faut vraiment créer, établir la confiance entre la population et les forces de défense et de sécurité. Ce qui rend difficile aujourd'hui la mission des forces de défense et de sécurité, c'est vraiment une rupture entre la population et l'État. Et pour vraiment rétablir cette confiance, il faut une approche holistique qui prend en compte tous les besoins de la population en répondant à tous les facteurs qui sont à l'origine de la crise. Mohamed, I think if I'm correct, you've finished. I know it's difficult for you to communicate without your camera, but I would like to thank you for that. Good to come back to that issue of trust, confidence amongst different actors, people in the state. Thank you for bringing the human dimension into the conversation as well. The level of displacement is mind-blowing, actually. And of course, you've reinforced the messages about a multi-dimensional problem, and you've introduced aspects of faith that we hadn't spoken of so far. Now, I'll hand over to Beatriz. She probably wants to pick up on some of the themes that have been covered already, and then direct us towards those questions about the responsibilities and strategies that different actors could employ, including international actors. Beatriz, are you ready to come in? I am. I just do not have permission to turn my camera on, so I don't know if someone could fix that. That would be great. Can we address that, organizer? Why don't you start speaking, Beatriz, and we'll fix that in a second. Yeah, sounds good. Before everything else, thank you so much for the opportunity. I think this seminar couldn't come in a better moment. Thank you very much, Binta, for explaining us what happened with the coup d'etat in so much details. I know you've been working on it a lot, and also thank you, Mohamed, for bringing the structural issues that we should all think about instead of being so reactive in our responses. And when I say we, I always say international responses in the Sahel. So I'm going to try to be as concise as possible, because I know there's a lot of topics on the table, and just focus on what Simon has asked me to talk about, that are especially the international implications and international actors in the Sahel. There is a lot of things to say. Adib has already referred to some of it, but I just want to enter a bit in detail in two main topics. First one is great power competition. And here, of course, we were going to talk about Russia and about France and the European Union in our extent. And then secondly, I want to talk about these changes in multilateral stabilization strategies, where to go now, what happened with G5, what happened with other regional organizations, that I think is also interesting to understand. And then, of course, as Mohamed and Binta has already done it, I will also give some recommendations. So starting by great power competition, I think we've heard plenty about Mali already. Adib and Mohamed both entered a lot into this anti-French narrative, this pro-Russian narrative, that it's not necessarily only because of disinformation, but also because it's rooted in some of the issues that has happened. And here I want to focus especially on the concept of frustration. So frustration, and if I may add, also self-determination. So, I see my camera is fixed right now. Thank you so much. Great. So
when I was talking about the frustration, when all these crises started, especially last year with French government and Malian government going into all the television and all the communications portals and going into each other's with this narrative. In that moment, what happened was that the Sahelian population, especially the Malian population, was exhausted of hearing the same narrative that the Barkhane was able to counter terrorism. They were really frustrated with the system because after 10 years, we see that there is a major spillover, not only in Mali, but in other countries. So I think this frustration is deeply rooted right now in Mali, and it's starting to be also rooted in Burkina, of just having this issue that was supposed to be something absolutely short, which was the Tuareg crisis and then the jihadist crisis. Right now it has become absolutely structural as Al-Shabaab in Somalia. So right now we are talking about a structural problem, and that's why we need to address, as Mohammed was saying, structural issues. And here I also want to focus on the issue of self-determination of African governments. I think the fact that Europeans and even the international systems, such as also other institutions such as NATO or the US, were so harsh on the coup d'etats, and also not only on the coup d'etats, but in the fact that they wanted to use the Wagner or other private military companies, that has made them really frustrated, as they feel we are enforcing them our partnerships. They are not necessarily just focusing on being able to decide who is best for them, but they are really focusing we are really focusing on decided which partner is best for them, and that partner is us that we have directly paid them for them, not extensively. And we know Barkhane and all the international corporations, because I do disagree with Mohammed when he was saying that the response has been military. I know for a fact it has not only been military, but the military is the thing that we go to first, or the thing that goes on the news more often. But we all know how much money each of the European governments and other international actors such as Canada, the US, give to the region, no? And that money, unfortunately, not always touches the population, but I feel as a system, we've tried for multiple years, all the international multilateral structures, to really do something apart from only the military strategy within the Sahel. And here I want to shift from Mali to Niger. Now, Niger, I think Binta has talked extensively about Burkina Faso, and I know it's for sure the place which has more terrorist attacks per day, according to ACLED database. So we know Burkina Faso is in an absolutely catastrophic state, and now with the coup d'etat, that's going to be reinforced. But I want to pay attention to Niger for a second, because we know France is going to deploy certain components of Barkhane, especially in the border with Mali. And as you all know, what happens when an international operation settles in a country is that the amount of explosive devices, the amount of terrorist attacks nearby these military bases, is going to increase. And I think that's something we need to take into account while moving the operations from Mali to Niger. Violence in Niger will definitely increase because of that. And even if we try to counter this by supporting the government, as we all know, the government has not necessarily power over the whole country. And the problem with Niger is not only the border with Mali or the border with Burkina Faso, it's unfortunately also the border in Lake Chad Basin. So Niger, it has the fault of having the neighbors he has, maybe, but also, of course, there is some structural problems, as, for example, the massive humanitarian crisis that they've lived after 30 years. No? So right now that has definitely become a structural for Niger too. And one of our concerns, me especially, that I'm specialized in everything related with armed group violence and jihadist violence in this area, is that we are starting to see that
the whole region is starting to intertwine and interconnect. We will see more, I believe, in the coming months, but we know that, for example, ISWAP, and I don't know if you all are familiar with it, but it's Islamic State in the Africa province, so Lake Chad Basin, is starting to have more and more influence in ISSP, or ISES, depending. It's the Daesh on the border with Mali, no? So the Sahelian Daesh, and both of them are right now interconnecting in Niger. And my contacts on the ground confirm that we are starting to see more Nigerians. So from Nigeria, jihadist Nigerians are coming to Tawan, Tilaberi in the north, nearby the border with Menaka that Mohammed was referring a couple of minutes ago. So we are starting to see that Niger is becoming probably a very alarming scenario for the future, because it has two different flanks that we need to cover, and Barkhane will probably cover, well, the French will probably cover the one with the border. And I know Nigerian government, Niger does not want to commit the same mistakes. So it's not going to leave Barkhane to have the drones kill jihadists, and as it happened in Mali, because that brings collateral damages, that brings a better narrative for jihadist groups to continue committing attacks. No? So I just wanted to make sure that Niger is also in the picture of one of the countries that is going to be very alarming. And moving to the changes in multilateral stabilization, I think it's important to also understand the spillover effect to the coastal states. And by coastal, I mean Cote d'Ivoire, Benin, Togo, and Ghana. So there has been the first attacks last year. We really were able to watch history in our screens last year, as I am not there, of course, but we had the first attacks in Togo. We had attacks very nearby the border of Ghana. We have attacks in Benin. So we are seeing that terrorism is arriving to these coastal states, and we know it's arriving most probably from the same issues that make the spillover so instant on the Sahel. So again, as Binta was mentioning, the Pell issue related also to the issue regarding the Pell stabilization and the Pell grievances. So we know that this issue, it's what is creating the spillover in the pockets of Pell, Fulani, in Benin, in Ghana, in Togo. So I think it's very important to try to understand what made the spillover so instant in the Sahel to prevent it in the littoral states. And here there's a lot of countries that right now are focusing the Accra initiative, contrary to the G5 Sahel. So as you probably all know, G5 Sahel was a structure that englobed 5 countries, Mauritania, Mali, Niger, Burkina, and Chad, to try to be able to horizontally tackle the violent extremism, and also give the tools to the Sahelian, prepare them, create the post of commandments, give them intelligence training for them to be the ones that in a couple of years, in 10, 15 years, will be able to tackle counterterrorism. What happened was that since Mali left a couple of months ago, G5 Sahel was not able for a while to see a future, and Niger president actually referred to Sahel, the G5 Sahel being dead, but they've changed lately. Last month, Niger President Bazoum and Chad President meet and decide to give another chance and to try to give another opportunity to the G5 in terms of political involvement. And Burkina Faso now with the second coup d'etat, it's really a pity, because it could have been the solution for the G5 Sahel if Burkina and Niger and Chad will be involved. Mauritania, of course, would definitely want to continue with this initiative, and this initiative was potentially a very holistic in their approach, because as Binta was saying, at the end, jihadists do not see borders. So why do we see borders? If Pell pastors doing the transhumance with the cattle are not seeing borders, why do we see borders when tackling these issues? So right now, Accra initiative is an initiative that covers the littoral states, but does not cover Mali and Niger. So we need to, and this is very important, whenever we are trying to do a comprehensive
stabilization strategy, I don't like to talk only about city strategy, but comprehensive stabilization strategy, is that we need to take into account the existing structures and not try to create or do as duplicate as possible all the structures that are already in place. And here I'm especially referring to the donor structures. We have the P3S, we have Alliance Sahel, we have Coalition pour le Sahel, we have all the development part of the G5 Sahel. There are so many structures, so many actors involved of stabilization of the Sahel. And I know for a fact they are not coordinated as much as they should. So I think this is another very important recommendations for all among you that are either in academia or in policy to try to understand that we need to work with whatever is existing and keep them as many capabilities as we can. And obviously taking into account the Sahelian people. And here Binta said it perfectly. There is not a future of the Sahel without the Sahelians. And sometimes when we try to do these meetings, we are trying to understand with a European narrative what is going on down there. And they do not have the same systems of justice. They do not have the same systems of reparations, the same approach to governance, the same approach to even communities per se or nations. So I think the tricky part here is involve them in the process while at the end also making sure that we can do it according to our standards. And I know right now it's very hard for some governments to work, for example, with military leaders, but as Mohamed and Binta were mentioning too, and I think Adif mentioned it too, we cannot tackle jihadism without all of the countries, and that includes Mali, and now it's going to include Burkina, that is also in a second coup d'etat. And here ECOWAS and other structures such as the African Union or even UNOWAS have a lot to say in the issue. Sometimes, again, we focus and prioritize G5 Sahel or these military structures that were done with us, and we do not necessarily focus on the organizations, political organizations they do have, because at the end, this is not only a security issue, it's definitely a governance issue, the crisis we are seeing in the Sahel. And governance does not only mean who is in charge, but also means how much of the territory does the state are able to control, how many social services are they able to provide. And as you all know, jihadist groups are exploiting exactly the lack of control from governments at all throughout the whole Sahel. Their pockets that are completely empty of government structures. For example, in the north of Mali, after 3 revolutions since 2012, the last ones, there's a lot of public schools that have not opened yet. Jihadis are exploiting all that, and they are putting themselves as the state by providing social services for them. So I think those are the key things where the international community should definitely take into account while doing their newer strategies, knowing, of course, that right now there is a big anti-Western sentiment that it's especially in Burkina and Mali, and has not reached yet the literal states, but could, because at the end, the same narrative affects, again, as on the case of violent extremism, same narrative can affect multiple populations across West Africa. So I think we need to take these things into account for the future, and especially I will highly suggest to pay attention not only to Burkina Faso, which after last week everyone is putting their eyes off, but also to Niger, which seems stable for the moment, but unfortunately we don't know what's going to be the situation in a couple of months. And now I will be very happy to take questions. Thank you very much. Beatrice, thank you and well done. You covered a lot of territory geographically, thematically, and you were also forward-looking with lots of policy prescriptions. It was a perfect ending.